Dihina sampai Disiram Mertua Comberan di Depan Seminggu Kemudian dia menangis di kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akar kehidupan. Yang sudah like, comment, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana, tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Kahaya mentari pajai menelusup lembat luat sila terai kamar tiamu di lantai 2. Anin duduk termenung di tepi ranjang, menjenakan daster bersih bermotif bunga-bunga kesel. Rambutnya masih lembab, baru selesai keramas. Pandangannya tertuju pada setempat map berisi surat lamaran kerja yang tertata rapi di sudut wangon. Ia menarik napas panjang, lalu beranjak untuk merapikan tempat tidur yang sudah ia huni selama 3 bulan terakhir. Dari arah koridor, bunyi hentakan sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer. Langkah itu kini sangat familiar, langkah kaz bu ini mertuanya. Denting sepatu itu terdengar kaku dan pasti, sila mengabarkan kehadiran penilaian yang tak pernah reda. Seperti hari-hari sebelumnya, Anin mencoba tetap sopan ketika mereka bertemu di Depan. Pajai bu, ukapnya lirih sambil sedikit menunduk dan menggigir senyum kesel. Namun bu ini hanya melirik sekilas, lalu bergumam tanpa menali. Pajai, jangan lupa bersihkan meja makan. Jangan ku menunggu suami pulang bawa wang teras. Kata-kata itu seperti sembelu yang mengejam pelan ke dada Anin. I menegak pahitnya ukapan itu dalam diam, seperti minum teh basi tanpa gula. Meski matanya mulai berkaka, I tetap mengambil lap dan membersihkan meja makan yang sebenarnya sudah bersih sejak malam sebelumnya. Anin bukan type perempuan yang hanya bisa diam di rumah. I pernah menjadi lulusan terbaik dari jurusannya, pernah mengerjakan proyek besar pembangunan jalan layang, bahkan tak jarang terdatar di bawah tiang pansong dengan blueprint di tangan. Tapi kini, di dalam rumah mega yang suani ini, semua pencapaian itu seperti tak ada artinya. Seperti kertas kesut yang dibuang ke pojok wangon. Doni suaminya, memang pria penyayang. Tapi pekerjaannya menentut, ia tinggal di luar kota, dan hanya pulang satakhir pekan. Di hari-hari panjang tanpa Doni, Anin harus berhadapan sendiri dengan sikap dingin mertuanya. Rumah besar itu terasa seperti museum, indah, tapi penuh tekanan. Setiap langkahnya terasa dibianji, sila semua tindakannya menunggu dikritik. Kalau kamu kerja, setidaknya bisa bantu bayar listrik. Sinai teras, tapi kamu gak ngasi apa but rumah ini, sinderbu ini swatas or sambil menisaptenya. Anin menjawab liri, menahan peri, saya masih nunggu kabar dari 2 tempat bu. Katanya minggu ini mau dipanggil. Minggu ini? Janji lagi, janji teras. Kalau gak keterima juga, mungkin memang otaknya kurang niamp. Gumambu ini sinis, lalu berdiri dan pergi tanpa menali lagi. Awan kelabu mulai menggelayat di langit. Anin menatap keluar jendela, menyaksikan gumpalan awan tebal yang kian menyetap cahaya. Tapi mendung yang menggelayat di dadanya jauh lebih jelap. I bilam tahu, hujan yang akan mengguyur bukan hanya berasal dari langit. Tapi juga dari kata-kata yang sebentar lagi akan lebih menyusuk dan menyakitkan. Klak, klak, klak. Bunyi sepeda hak tinggi itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Dan arahnya langsung menuju Anin. Shang itu ruang makan dipenyahai sajian menggoda, ayam kodak berkelo, sop buntit yang menjbel hangat, udang siram sos mentega, dan aneka sambal dalam mangkuk porcelain mungil. Aroma harum memenuhi wangon, bertaburkan dengan sejaknya udara AC central yang membuat wangon terasa seperti restoran bintang 5. Di ujung meja, bu ini duduk anggun dalam balutan gaun maruan semi-formal, perhiasan emasnya berkelo saat terkina cahaya. Anggota keluarga besar Doni turut hadir hari itu, 2 tant sirwet, sirang yang gemar berserta, dan sepupu-sepupu dari luar kota yang datang untuk arisan keluarga bulanan. Anin duduk di sisi Doni, mengenakan atasan krem sederhana dan celana panjang longgar. Sejak pajai, ia sudah membantu menata meja makan, memastikan semuanya tertata sempurna. Yak mulai makan, ujar bu ini dengan senyum formal, lalu menali ke arah Anin. Anin, duduk ia.
Kan odar biasa duduk santai di rumah ya? Katanya dengan nada ringan tapi menyengat. Beberapa sepupu melirik dan menahan tawa. Salah satu tont bahkan tertawa kesal sambil menyetop mulut dengan serbet. Anin ikut tersenyum kaku, berusaha menanggapinya dengan tenang, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan luka. Ia menunduk, mulai menyendak nasi perlahan, sila ingin menggalang ke dalam piringnya. Doni kerja keras, pulang bawa kerjaan, mata merah teras. Tapi istrinya? Di rumah, kumaribahan kali ya? Bu INI kembali melantarkan sindiran sambil dengan tenang memotong daging. Tawa-tawa kesal kembali terdengar, kali ini lebih terasa hambar. Suasana makan siang semula hangat berubah jadi penuh tekanan. Doni meletakkan garpunya, suaranya rendah tapi terdengar tegas. Bu Anin itu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Tangan Anin menyentuh jemari Doni di bawah meja. Tatapan Anin teduh tapi tegas. Ia menggeleng pelan, sila meminta Doni untuk tidak melanjutkan. Senyum tipis terakhir di bibirnya, namun matanya menyimpan luka yang belum sempat sembuh. Ia tahu, pembelain hanya akan memperpanjang ketegangan. Dan ia sudah terlalu sering belajar menahan sendiri. Bunyi sendok dan garpu kembali menjadi rongan, namun tak hidup tadi. Hari, Doni, mencoba membuka suasana dengan anekdot ringan, namun tak ada tawa yang sungguh-sungguh mengalir. Anin perlahan mengunyah makanannya, berkali-kali menjadipkan mata untuk menahan jenangan air yang mulai menumpak. Dari semua suara di rongan itu, hanya kalimat bu ini yang terus menggema dalam pikirannya, menusuk lebih dalam dari pisau yang ia genggam. Dan ketika ia bangkit untuk mengambil air minum dari dapur, ia bila menyadari bahwa kata-kata pedas itu berilah pembuka dari serangkaian luka yang akan terus menggigis harga dirinya, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Beberapa hari setelah kejadian makan siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Cemooh dari Jakarta tiba tepat saat hujan rintik turun membasahi halaman rumah besar bergaya kolonial modern. Sinar lampu gantung memantul indah di dinding marmer, menyinari rak-rak pajangan berisi kristal mahal. Udara rongan terasa hangat dan wangi, perpaduan antara aroma teh melati yang baru disidu dan parfum rongan eksklusif. Di dapur, Anin sibuk menyusun kanker dan aneka kiring di atas nampan perak. Meski sedikit gugup, ia bersemangat. Ini kali pertama ia menyambut keluarga besar Doni dari Jakarta. Anin ingin memberi kesan baik. Meskipun ia sadar statusnya di rumah ini masih setara Cemooh sementara. Dengan langkah hati-hati, ia membawa nampan menuju ruang Cemooh, tempat para Cemooh sudah bersengkerama dengan bu ini. Para Cemooh terlihat elegan, ada yang memakai batik tulis, ada pula yang mengenakan selendang berbahan sutra. Anin membungkuk sopan, menawarkan teh dengan senyum hangat. Silakan teh dan tont katanya pelan, penuh rasa hormat. Namun sebelum suara siapa pun menyambut, terdengar panggilan dari arah belakang. Anin. Suara itu tajam dan dingin. Bu ini berdiri di ambang pintu dengan sorot mata menusuk. Ia mendekat sipat dan menggemit lengan Anin pelan, menariknya menjauh dari tengah-tengah Cemooh. Gak user ikut tampil. Yang datang ini orang-orang penting dari Jakarta. Kita jaga citra keluarga. Biar mereka gak lihat yang gak-gak, bisiknya dengan nada dingin seperti baha. Jantung Anin berdegup tak karuan. Ia menunduk, wajahnya memikat. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan nampan pada asisten rumah tangga. Tidak satupun dari para Cemooh bersuara, namun tatapan mereka menjekuti kejadian itu, tajam, sadar, dan diam-diam mengketat. Perlahan, Anin berjalan meninggalkan ruang Cemooh. Langkahnya pelan, sikan ingin menghindari suara seperti yang bisa menandakan kepergiannya. Di dapur, ia berdiri kaku menatap tumpukan kanker di wastafel, mencoba menilan rasa sakit yang menggumpal di dadanya. Sementara itu, dari ruang Cemooh, suara tawa dan percakapan terdengar samar, suara-suara basa-basi yang terasa seperti dunia lain yang tak bisa ia masuki. Dari sila pintu, mata Anin menangkap sorot seorang pria setengah baya di antara para Cemooh. Tatapannya tertuju padanya. Tidak sinis, tidak menghakimi. Hanya menatap, tenang dalam,
seekan many impan seswata yong tak terakap. Sipat anin memalinkan waja, pura-pura sibuk membereskan loyong. Ai tidak tahu, bawa pandangan singkat itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bukan sekarang, bukan malam itu. Karena untuk saat ini, luka yang tertena masih terlalu dalam. Dan bilam ada yang tahu bawa luka itu, suatu saat nanti, akan menjadi kekuatan yang mengenkang semuanya. Malam itu, kehangatan yang sempat menggelar perlahan serna, berganti dengan hawa dingin yang menggantung di udara. Tawa-tawa dari tmu Jakarta meredup menjadi obrolan sopan yang terdengar kaku dan penuh keperpuran. Di sudut dekat Depan, Anin dengan hati-hati menggangkit piring-piring kotor, langkahnya ringan, nyaris tak bersuara kecuali dentingan halas peralatan makan yang bersencahan. Tak ada yang menyerahnya, tapi ia merasa itu tanggung jawab yang seharusnya ia ambil. Bentuk hormat seorang menantu, meski rasa hormat itu tak pernah benar-benar dihargai. Anin berjalan pelan menuju bak kusai. Ia tidak menyadari bahwa dari ruang tmu, bu ini tengah memperhatikannya leket-leket. Bukan dengan tatapan sini seperti biasa, melainkan sorot mata yang menyimpan bara kemarahan yang siap meledak kapan saja. Dan tiba-tiba, bara itu benar-benar menyamba. Hei! Suara bu ini meledak dari arah belakang, membuat Anin tersiap dan menali sifat panik. Iya bu? Jawabnya gugup, masih menggenggam piring basa yang bilam sempat ia letakkan. Tanpa menjawab, bu ini melangkah sifat ke arah bak kusai dan merayang besar berisi air cushion. Di dalamnya, campuran sabun, sisakari, dan potongan cabai menggembang, mengeluarkan aroma yang menyengat. Dalam sekejap, semua terjadi begitu cepat. Bayar. Air kotor itu menggentam tubuh Anin dari dada hingga ke kaki. Baju krem yang ia kenakan basa kuyup, berubah warna. Bau amis langsung menyusuk. Rambutnya menempel di wajah. Piring di tangannya jatuh, peka menggentam lantai. Bayar kamu ingat diri. Teriak bu ini dengan suara keras. Kamu kuma numpang di sini. Jangan berlagak seperti bagian dari keluarga. Hening mendadak merayap. Para tmu yang duduk langsung berdiri, siok menyaksikan peristiwa yang tak mereka bayangkan terjadi. Salah satu mencoba menghentikan dengan suara pelan, bak kukupnya, tapi kata-katanya seperti tenggelam dalam kesunyian. Anin terdiam di tempat. Nafasnya tersenggol, matanya terbuka lebar. Bataran air Comberan menitis dari dagunya ke lantai. Tak ada kota keluar. Tak ada prots. Hanya tubuh yang kaku menahan gunkangan. Lalu terdengar suara pelan dari dadanya, bukan tangisan, lebih seperti isakan kesel yang menjembang pelan. Namun ia tidak menitikan air mata. Tidak malam ini. Tidak di hadapan mereka. Dengan yari yang masih gemetar, Anin perlahan berjongkok dan mulai menggempulkan pecahan piring. Sebuah serpihan menggores tangannya, tapi rasa sakitnya nyaris tak terasa. Yang terasa hanya denyut dari dalam dadanya. Harga diri yang baru saja dihancurkan di depan banyak orang. Di ruang tmu, pria parubaya yang sejak tadi memperhatikan Anin kini berdiri. Tatapannya tertuju padanya. Bukan kasihan. Tapi sila ia melihat sesuatu yang lain. Sebuah nyala. Sesuatu yang orang lain bilam sempat sadari. Anin tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi titik balik. API kesel dalam dirinya telah menyala. Dan meski masih lima, bara itu akan membesar. Lebih cepat, lebih kuat, dan lebih menjejutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pelan dan berat, langkah Anin menyusuri anak tangga menuju lantai atas. Setiap anak tangga yang diinjak seperti membawa beban tak kasat mata, potongan harga diri yang hancur dan tersisir. Bau air cushion yang kotor masih melekat di tubuhnya, menyusup ke pori-pori dan menempel di rambut, membuatnya mual. Namun yang paling menyusuk bukan itu, melainkan tatapan para tmu. Tatapan penuh simpati yang terasa lebih tajam dari ajikan, menelan janji Luka tanpa suara. Begitu sampai di kamarnya, Anin menggunci pintu dan menyandarkan tubuh ke dinding. Pelan-pelan tubuhnya melangkah turun, hingga terduduk di lantai dingin. Udara kamar terasa sempit, bukan karena panas, tapi karena amara dan sedih yang ia tahan sejak shengakurnya meluap begitu saja.
Mota Mengale Daris, Naaman Tak Ada Swara. Tangis Itu Suani. Bukan Karina Kola, Malainkan Karina Turlalu Lama Menahan Peri Yong Tak Tampak Dari Luar. Ai Menganti Pakayan Dengan Jerikan Lambat. Baju Yong Todi Ai Kenakan Langsung de Lemper Kakaran Jang Kushan, Sila Injin Membuang Sisa Penginan Yong Mosi Melakat di Sidi Apelania. Lalu Anin Duduk di Kursi Kessel di Kat Jendela, Membuka Lasi Meja, Dan Minarik Salember Kurtas Kosong. Tanganya Sempat Berenti, Tapi Akurnya Pena Malai Menari Pelan. Mos, Ai Tulis. Mof Kalau Surat Ini Membuat Mukesawa. Tapi Kumahan, Jangon Sulakan Abumu. Aku Kuma. Butamanjo Sabenta. Bukan Karina Aku Lari. Bukan juga Karina Aku Rapu. Tapi Karina Aku Takut Kihalangan Hormatku Pada Keluargamu. Dan Aku Gak Mau Itu Terjadi. Tulizan Itu Terenti Sesit. Tetasan Mota Jatu, Menyenta Tinta Yong Bilam Banabana Kiring. Hurufnya Buram, Tapi Maknanya Tetap Jilas. Ia Melan Jutkan. Untuk Sementara, Aku akan tinggal di tempat ria. Hanya beberapa hari saja. Sampai aku bisa bernapas tanpa meni isil. Sampai aku bisa bicara tanpa getir. Dan sampai aku cukup kuat untuk kembali ke rumah ini tanpa membawa luka yang membara. Anin melipat surat itu perlahan. I meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. Tepat di bawah bingkai foto pernikahannya dengan Doni. Di foto itu, Anin tersenyum lebar. Matanya menyala dengan mimpi-mimpi. Tapi kini cahaya itu meredup. Bukan padam. Hanya tertutup awan. Di luar sana, hujan mulai turun deras. Anin memandangi jendela, menyemak rintik yang menari di koka. Dalam liri, I berkata pada dirinya sendiri. Aku harus pergi sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya. Dan malam itu, dengan sebuah koper kesel dan langkah tenang, Anin meninggalkan rumah besar itu tanpa menenggak ke belakang. I tidak tahu, di balik tirai ruang tiamu lantai bawah, sepasang mata mengawasinya dalam diameter. Bukan matabu ini. Tetapi sisirang yang diam-diam mengkatat peristiwa itu dalam hatinya. Sisirang yang kelak, akan mengubah jalan hidup Anin selamanya. Sudah 3 hari sejak Anin meninggalkan rumah besar milik mertuanya. Kini ia menumpang tinggal di rumah sahabat lamanya, Ria, yang berlokasi di Gang Kessel di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari mewah, tapi kehangatannya tak tergantikan. Tak ada dinding berlapis wallpaper mahal atau lampu gantung besar, namun setiap sudut rumah terasa seperti pelukan. Di tempat ini, Anin bisa bernapas lega. Tak ada mata menghakimi, tak ada suara sindiran. Hanya keheningan yang menenangkan. Pajai itu, I duduk di kursi plastik di teras mungil rumaria, mengenggam kanker teh hangat. Rambutnya di katasol, wajah polos tanpa makeup, dan sisa bengkak di mata masih samar terlihat. Saat itulah ponsel di meja berdering. Anin mengira itu Doni lagi, suaminya yang sudah beberapa kali mencoba menelpon, namun bilam I jawab. Tapi kali ini, nama di layar adalah nomor asing. Hello? Suara Anin terdengar hati-hati, nyaris ragu. Selamat pagi. Apakah saya sedang berbicara dengan ibu Anin Setiawan? Benar, saya sendiri. Saya dari PT Bumi Lestari Konstruksi. 2 bulan lalu ibu mengirimkan lamaran untuk posisi koordinator proyek. Hari ini, kami ingin mengundang ibu untuk menjadi wawancara tahap akhir, besok pukul 9 pagi di kantor pusat. Anin terdiam sejenak, sulit percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Di tak jantungnya terdengar lebih jelas dari suara burung atau jangkrik yang biasanya menjadi suasana pagi. Maaf jadi saya, lolos seleksi? Betul bu. Dan tambahan informasi, keputusan ini juga didorong oleh rekomendasi langsung dari Pak Heri, beliau anggota Dewan Komisaris kami. Beliau sekira khusus meminta agar ibu diberi kesempatan untuk langsung bertemu dalam tahap akhir ini. Anin membaku. Nama itu asing baginya. I tak merasa pernah mengenal siapa pun bernama Heri, apalagi seseorang di posisi setinggi itu. Tapi suara di ujung sana terdengar yakin dan resmi. Kami tunggu besok pagi, Bu Anin. Untuk berkas-berkas bisa menyusul. Baik Pak.
Terima Sunggu, Terima Vegeta telepon diditup, Anin Masi Mengengam Ponsel itu erat, Sila Kawatar itu Semua Hanya Mimpi. Dari Balik Pintu, Ria Keluar Sambil Mengaringkan Rambutnya Dengan Handuk. Siapa Nin? Tanyanya Sambil Tersenyum. Anin Menali Perlahan, Matanya Bersinar, Antara Sayak, Liga, Dan Tidak Perkaya. Dari Perusahaan Yang Dulu Aku Lamar. Mereka Manggil Wawankara. Tapi Katanya, Ada Rekomendasi Orang Dalam. Siapa? Anin Menggeleng Kesel. Aku juga gak tahu. Gak pernah kenal siapa. Angin Pajai Bertiup Pelan, Membawa Aroma Tanah Besa Dan Dedonan. Tapi pikiran Anin kini melayang jol. Siapa Pak Hari itu sebenarnya? Kenapa memberi rekomendasi? Kenapa sekarang, saat ia nyaris menyerah dan kehilangan era, datang sebuah kesempatan yang seperti dikirim dari semesta? Anin menatap ke ujung jalan sempit di depan rumah. Ia tidak tahu bahwa insiden memalukan yang ia alami beberapa hari lalu, kotor yang disiramkan ke tubuhnya, ternyata meninggalkan jejak kuat dalam pandangan seseorang. Seseorang yang diam-diam menyaksikan, dan memilih untuk tidak tinggal diam. Anin berdiri mematung di depan gedung pencaker langit yang permukaannya dipenuhi kaka biru berkilau. PT Bumi Lestari Konstruksi, nama yang selama ini hanya ia baca sekilas di portal carrier kini menjelang nyata di hadapannya. Tangganya dinjin, sementara punggungnya besa olah keringat. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam lobi mega itu. Menjenakan kemeja putih bersih dan blazer abu-abu yang dipinjam dari Ria, ia tidak tampil mengkelak. Tapi kukup layak untuk menunjukkan bahwa ia datang dengan niat dan harapan. Setelah melakukan registrasi, Anin duduk di ruang tunggu yang sejuk dan senyap. Hampir setengah jam berlalu sebelum seorang staf kantor keluar memanggil namanya. Ibu Anin Setiawan, silakan menuju ruang wawancara 3A. Pak Hari dan tim sudah siap. Anin berdiri dan mengangguk sopan. Terima kasih. Ia melangkah menuju ruangan yang ditunjuk. Setiap langkah terasa berat, seperti tubuhnya menanggung seluruh kemungkinan yang bisa saja terjadi hari ini. Namun ia tetap menegakkan punggung, menanamkan satu keyakinan, setidaknya ia sudah sampai sejauh ini. Saat pintu dibuka, ruangannya terang, berpendingin dan rapi. Sebuah meja panjang membentang, dua orang pria telah duduk di sana. Salah satunya mengenakan batik jelap, ekspresinya formal. Tapi yang membuat Anin terpaku bukan dia, melainkan pria berambut perak yang duduk santai di sisi lainnya, tersenyum hangat. Matanya langsung membulat. Napasnya terskat. Ia mengenali pria itu. Ibu Anin, silakan duduk, ujar pria itu tenang, suaranya berat tapi bersahabat. Maaf Pak, sepertinya kita pernah bertemu. Ya. Saya tiamu yang malam itu duduk di ruang tiamu rumah Bu Ini. Saya ingat Anda, dan kejadian yang terjadi di hadapan semua orang. Anin menilon ludah perlahan. Ia duduk dengan hati-hati, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai berputar sifat. Saya tidak angkat suara waktu itu. Tapi hari ini saya punya kesempatan untuk bertindak, lanjut Pak Hari. Saya melihat bagaimana Anda dipermalukan. Tapi saya juga menyaksikan sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu, Kitaguan. Anda memulai diam, dan itu bukan kelemahan. Itu ketegaran. Anin menatap pria itu dengan mata yang mulai berkekak. Tangannya saling menggenggam erat di atas paha. Di negeri ini, banyak orang yang cerdas sambungnya. Tapi tak semua punya ketenangan dan martabat seperti yang Anda tunjukkan hari itu. Dan saya pikir, karakter seperti itulah yang mahal. Rekan Pak Hari yang duduk di sampingnya ikut menyahut. Kami sudah telah rekam jejak ibu. Pengalaman Anda luar biasa. Bahkan proyek jembatan tahun 2021 itu. Benar Anda terlibat dalam tahap desainnya? Betul Pak, jawab Anin pelan. Kalau begitu, katanya sambil membuka map, kami ingin langsung memberikan tawaran resmi. Posisi sebagai project leader untuk pembangunan jembatan di Kalimantan Timur. Gaji standar nasional, akomodasi ditanggung penuh, serta tim teknis pilihan.
Anin memkap malutnya dengan tangon. Matanya tak lagi bisa menahan air mata yang kini mengalir deras. Bukan karena luka, tapi karena rasa sukar yang membengkak. Rasa tak percaya bahwa dunia bisa berputar secepat ini. Ini sungguh, saya gak menyangka pak. Pak hari tersenyum hangat. Ini nyata. Dan saya yakin Anda bisa membuktikan bahwa perempuan muda bisa memimpin dengan kepala tegak, tanpa harus menyakiti orang lain untuk terlihat kuat. Tangis Anin peka bersama senyum kesal yang perlahan mereka di wajahnya. Dunia benar-benar telah berbalik era, dari Disiram hinaan, kini ia Disiram kepercayaan. Dari Comberan, menuju peran strategis dalam proyek besar nasional. Pajai itu langit biru membentang tanpa awan, sinar matahari menembus kaka besar ruang makan dan menari di atas permukaan marmer putih menjelap. Di atas meja, sarapan tersaji rapi, roti panggang kemasan, irisan buah segar, telur dadar keju, dan secangkir teh melata yang masih menjebol. Di dinding, televisi layar datar menyala dengan volume pelan, menyiarkan berita pajai nasional seperti rutinitas biasa. Bu Ini duduk sendiri. Mengenakan payama satin lembut berwarna biru muda, rambutnya disanggul rapi seperti biasa. Dengan sendok perak di tangan, ia menyuapkan potongan melon ke mulutnya. Wajahnya datar. Tidak antusias, tidak murung, hanya kosong. Suara pembaca berita tentang perkembangan infrastruktur terdengar samar, sila hanya later belakang semata. Sampai satu kalimat memeka keheningan dan membuat tubuhnya menegang. Berikut adalah kisah sosok perempuan muda inspiratif yang dipercaya memimpin proyek jembatan strategis nasional di Kalimantan Timur, Anin Setiawan. Sendok Bu Ini berhenti di tengah udara. Ia memutar kepala perlahan ke arah layar. Matanya membelalak. Bibernya menjerat. Dan di sana, di layar televisi berasalasi tinggi, muncul wajah Anin, mantan menantunya, dengan helm proyek dan rompi oranye, berdiri di tepi sungai lebar, dikelilingi pilar baja yang menjulang. Saya yakin, membangun infrastruktur bukan hanya soal teknis. Ini tentang menyambung harapan antar daerah, dan memperkuat masa depan generasi. Ujar Anin tenang dalam wawancara, suaranya jernih dan penuh kepercayaan diri. Bu Ini terpaku. Ia tak bergerak, tak bicara. Sila tak percaya. Beberapa hari lalu, ia menyeram perempuan itu dengan air kotor di hadapan sanak keluarga. Kini, perempuan yang sama tampil di layar televisi nasional, dipuji, diangkat, dikagumi. Ponselnya berdering. Di layar muncul nama Lucy, adik kandungnya yang tinggal di Jakarta. Ini. Itu beneran Anin kan? Anin, mantan menantumu? Ya ampun, Karen Bangkit. Aku nonton barusan. Ayah, kelihatannya begitu, jawab Bu Ini pelan, nyaris seperti bisikan. Aku udah bilang waktu ke rumahmu, anak itu beda. Tapi kamu jutek Bangkit kerja. Sekarang lihat, masuk TV nasional. Gak semua orang bisa sampai ke titik itu lo. Bilam selesai pembicaraan, notifikasi dari grup keluarga bermunculan. Hebat Bangkit Anin, mantan menantunya Bu Ini ta. Karen, bisa jadi panutan. Harusnya kita undang dia jisai seminar keluarga besar. Nah, kamu dulu suka remehin dia? Pantas dia gak beta. Asterisk asterisk. Bu Ini menunduk, menggenggam ponselnya erat-erat. Layar TV masih menampilkan klip Anin sedang tersenyum, senyum yang dulu sering ia anggap palsu. Kini, senyum itu menghiasi layar seluruh rumah di negeri ini. Dalam diam, ia merasakan sesuatu menggumpal di dadanya. Rasa malu. Penyesalan. Tapi yang paling kuat, kata kejutan. Perempuan yang ia rendakan di depan banyak orang, ternyata sedang berdiri tegak di hadapan jutaan pang mata. Di luar jendela, seekor burung kesal hinggap sebentar di pagar basai, lalu terbang meninggalkan halaman rumah besar itu. Ringan. Bebas. Meninggalkan bayangan yang pernah menggurungnya. Seperti Anin, yang kini membuktikan bahwa lumpur bisa dibasu, tapi harga diri tak bisa dipadamkan. Sor itu, cahaya matahari mulai tenggelam perlahan di balik perbukitan Kalimantan. Langit berubah jingga kemasan, membelut seluruh area proyek dalam rona hangat yang sayadu.
Di tenga suara mezin barat dan terayakan koordinasi para pekerja, sebuah mobile hitam menjerempelen di depan pos Kemudian. Anin yang baru saja keluar dari ruang container usai rapat mingguan, menali refleks, dan pandangannya langsung tertahan. Doni, bisiknya liri, nyaris tak percaya. Senyum Doni mereka. Ai membuka kedua lengannya lebar, melangkah mendekat. Masih sempat bikin jembatan? Kupikir kamu lagi bangun masa depan bangsa, godanya ringan. Anin tertawa kesal, suaranya berjuta. Ai melangkah cepat, memeluk suaminya erat-erat, sila waktu bisa berhenti di dalam pelukan itu. Aku kangen rumah, liranya. Aku kangen kamu, balas Doni dengan nada lembat. Malam menjelang. Doni mengajaknya makan malam ke restoran kesal di tepi sungai tak jauh dari lokasi kerja. Tempatnya sederhana tapi hangat, lampu rotan menggantung dari langit-langit kayu, dengan musik gitar akustik menggalan lembat, berpadu dengan suara air mengalir di kejauhan. Mereka duduk di sudut yang tenang, menikmati ayam bakar dan tumis daun singkong sambil berbagai cerita. Anin tampak berbeda, lebih matang, lebih tenang. Namun di tengah kanda mereka, Doni tiba-tiba meletakkan sendoknya perlahan. Nin bisiknya, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Anin menggerutkan alis, menatap Doni bingung. Tapi sebelum ia bertanya lebih lanjut, sosok yang tak pernah ia sangka akan muncul, melangkah pelan memasuki ruangan. Bu ini. Tak ada makeup tebal, tak ada kalung emas mengkelak. Hanya blus putih polos, celana bahan jelap, dan wajah yang menunduk dalam diameter. Ia melangkah perlahan ke meja mereka, lalu berhenti tepat di hadapan Anin. Matanya merah. Suaranya hampir putus. Maafkan ibu, ukapnya pelan, suaranya parau. Ibu terlalu cepat menghakimi. Terlalu lama menyimpan ego. Dan itu, telah menyakiti kamu, jauh lebih dari yang ibu kira. Ia menggulirkan tangan. Gemetar. Tapi jujur. Ibu menyesal. Dan ibu sadar, minta maaf kadang lebih sulit dari menyakiti. Tapi diam. Lebih kejam dari keduanya. Anin menatap tangan itu. Tidak langsung merespons. Hanya diam, sejenak. Di sampingnya, Doni menunduk, memberi ruang untuk dua hati yang selama ini terpisah oleh luka. Perlahan, Anin mengangkat tangannya. Ia genggam tangan bu ini, erat. Hangat. Tapi tak berjuta. Saya tidak benci bu, ukapnya tenang. Saya hanya belajar. Untuk tetap utuh, bahkan ketika tidak dianggap. Dan kadang, diam adalah bentuk pertahanan paling kuat yang bisa saya pilih. Bu ini mulai menangis, air matanya jatuh tanpa ia tahan. Tapi Anin tidak. Bukan karena ia tak merasa. Tapi karena air matanya sudah habis. Di malam-malam gelap yang tak pernah disaksikan siapapun. Di bawah cahaya lampu dan suara gemersik air sungai, mereka akhirnya menemukan titik temu. Bukan dalam kota sempurna, tapi dalam keberanian untuk saling membuka luka. Anin tahu, ini bukan akhir. Besok ia akan kembali menjalankan seperti proyeknya, kembali ke lapangan, dan kembali berdiri sebagai perempuan yang telah memulai untuk tidak runtuh. Dan di balik itu semua, ia tahu satu hal. Orang yang dulu mencoba meruntuhkannya, kini datang sebagai saksi dari keteguhan yang tak bisa dipatahkan. Pajai di pelosok Kalimantan datang tanpa tergesa. Udara sejak menyapu pepohonan liar, dan aroma tanah bisa menyusup ke sila-sila jendela rumah kayu yang manggil. Anin duduk di beranda rumah kontrakan sederhana yang kini ia tinggali bersama Doni. Sekangkar kopi hitam menjepul di tangannya. Sementara di pangkuannya terbuka map berisi laporan mingguan proyek jembatan yang sedang ia pimpin. 3 bulan telah berlalu sejak ia meninggalkan gemerlap rumah Mertua. Meski tak ada lantai marmer atau chandelier mahal, rumah ini terasa penuh nyawa. Di sini, ia tak perlu membuktikan diri setiap hari. Ia bisa menjadi perempuan sepenuhnya, bukan menantu yang harus terus bersikap hati-hati. Di sini, ia bisa tumbuh, bukan bertahan. Doni keluar membawa sepiring pisang goreng hangat yang baru, ia goreng sendiri. Ia duduk di samping istrinya, menepuk lembat bahu Anin. Masih semangat jebat dari subuh, bu pimpinan proyek, godanya. Anin tersenyum kesal,
Matanya minatap, jol ke arah horizon. Kalau jembatanya selesai, aku mau ajak anak-anak sekolah ke sini. Biar mereka lihat sendiri, Perempuan juga bisa bangun masa depan dari fondasi baha. Tak lama, suara mesin kendaraan memeka keheningan. Sebuah mobil kecil berhenti tepat di depan rumah. Seorang perempuan turun dari dalamnya, wajah yang dulunya sering membuat Anin merasa asing di rumah sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bu, jawab Anin, berdiri dan menyambat dengan senyum hangat. Bu ini datang dengan membawa rantang besar, ISI masakan rumah, loda labu sayam, ikan bakar, dan sambal terasi buatan tanggon. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa lapisan makeup. Senyum yang sugakan masih kanggung, tapi kali ini lebih jujur. Ibu masak yang kamu suka. Enta masih koka ketahuan gak sama seleramu sekarang. Katanya pelan sambil menyodorkan rantang. Wah, terima kasih bu. Saya yakin enak. Jawab Anin sambil menerimanya dengan dua tangan tulus. Mereka masak dan duduk bertiga di ruang tamu yang hangat. Doni menyajikan teh, suasana tenang. Tak ada permintaan maaf jelang. Tak ada drama. Hanya keheningan yang terasa menenangkan. Seakan masing-masing mulai memahami tanpa perlu banyak kata. Anin minatap keluar jendela, ke arah cahaya peja yang menembus sila pepohonan. Suaranya lirih namun jelas. Bu, saya gak lupa apa yang pernah ibu lakukan. Tapi justru karena itu, saya belajar berdiri lebih tegak. Yang dulu ibu siram ke tubuh saya. Ternyata bukan kehinaan, tapi pupuk but keteguhan hati saya. Bu ini tidak menjawab. Hanya menunduk dalam-dalam. Bukan karena malu, melainkan karena baru kali ini mengerti bahwa menunduk bisa jadi bentuk tertinggi dari penghormatan. Bahwa perempuan di hadapannya kini telah tumbuh jauh dari bayang-bayang yang dulu ingin tekan. Matahari mulai naik, menerangi dedonan di pekarangan kesel mereka. Tapi cahaya di dalam hati Anin telah tumbuh lebih dulu, dari luka yang tak balas, dari hinaan yang tak dendamkan, dan dari air Comberan yang tak jadikan alasan untuk menyerah. Tahu kini, selama hatinya tidak kotor oleh kebencian, maka apa pun yang pernah disiramkan padanya, hanya akan membuatnya tumbuh lebih tinggi, lebih kuat, lebih bijak. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.